My name is Teacher Kaligodoto Njige, the teacher of literature in English. Dear listeners, listen to the poem called Africa, which is written by David Mendes Diop. Africa, my Africa, Africa of proud warriors in your central savannah, Africa of whom my grandmother sang, on the banks of distant river. I have never known you, but your blood flow in my vein. You are beautiful black, blood that it get is a feet. The blood of your sweat, the sweat of your work, the work of your slavery, the slavery of your children. Africa, tell me, Africa, is this your back that is bent? This back that breaks under the weight of humiliation? This back trembling with red scars, and say yes to the whip under the midday sun. But a grave voice answer me, impetuous son, the tree young and the strong. That tree there, in splendid longless amidst white and fat flowers, that is Africa, you are Africa. That grows again patent obscenity, and it is flight gradually acquire the better taste of liberty. This poem is about a person who has lived away from his continent, Africa. Therefore, he does not know it well. The person laments about suffering of Africans who work like slaves, and their blood and the sweat those of their children graze their fate. The person compare Africa with an impressive land, tree in the midst of white and faded flowers. The tree, Africa, has produced fruit which has gradually acquired the taste of liberty. This poem, written by David Mendes Diop, who was born in 1927, died in 1960. David Mendes Diop was a living African poet born in France to parents of West African descent and an active member of the Negro movement. Diop's poems highlight African problems brought about colonialism and gave a message of hope and resistance to people of the continent. Mendes published only one book of poetry on which his fame rests. After the independence of Guinea, he went to work there as teacher. He died in a plane crash in 1960, together with his wife. The manuscript of his new book of poetry was also lost in the crash. Let us look on the themes found in this poem, The Africa by Africa, written by David Mendes Diop. The first theme, which is exploitation. The person portrays the exploitation done by Africa, who was treated like slaves because they worked and sweated for their master to enjoy. For instance, stanza 2, you are beautiful. The message we get from this poem is that all forms of exploitation should be banned in the society. The second theme, which is unity. We see the essence of unity as the oppressed Africans who decide to mobilize themselves and form the warriors in order to fight for the liberation of their country. For instance, in the first stanza, the second verse, the person says, Africa flood the warriors in a central savannah. The message is that unity is important to oppressed so as to end the oppression in the society. The third theme is dehumanization. The person shows humiliation to Africans, as the Africans were treated as if they are not human, while they are in their own continent. For instance, in third stanza, verse 1, 2, 3, and the person says, is this your back that is bent, this back that breaks under the weight of humiliation, this back trembling with red scars, and saying yes to the whip under the midday sun? The message from these themes is that all people are the same under the sun, so that they deserve equal treatment. The fourth theme is awareness. This shows that the person has realized that, though he was not born in the glory in Africa,
Still he is an Africa because of the Africa blood which flows in his vein, as we observe in it is his first stanza, verse 5 and 6 verses. The message we get is we need to be aware and proud of our origin. The first them sacrifice. The poet shows sacrifice made by Africa warriors who were whipped and shed their blood in a set savannah. The savannah where their blood getted the fate, but they never give up the fight. We observe this in first stanza and the second verse. The message we get: we need to sacrifice ourselves for the betterment of the society. The sixth are them our nation. The poet shows our nation of those who were born and live in foreign countries, like the poet himself. So there's people who are born and grow in diaspora. They find themselves alienated because they did not enjoy the way indigenous do in their home countries. First stanza, the fifth verse, the person saying, I have no you. In this verse, we see that poet he could know his place or his origin and enjoy his homeland as the white do in their homeland. The message from these themes is that people should remember their place of origin even if they are born and grow in the other place which are not place of their origin. The seventh themes, liberation struggle. In this poem was a movement done by African warriors so as to get rid of the colonial regime. For instance, fourth stanza and last fourth verses, the person says, that is Africa, you are Africa. That grow again patrons of personality and its fragrance according to the better trace of liberty. The message from these themes is that mobilization, self-sacrifice, and tell are very important when struggling for liberation in a society. So let us look poetic devices, sound devices, the first alteration. This is a repetition of consonants sound at the beginning of the word in the same verse. For example, in the second stanza, the first verse, you are beautiful black blood. Also in third stanza, the first verses, is this your back that is bent? This back that breaks under the weight of humiliation. The second poet devises contrast. This is when the poet decides to repeat the same or very similar consonant sounds usually at the end of words in the same verse. Impetus son, the tree young and strong. The sound R is repeated in two words. Third sound devices are sonants. This is a repetition of similar vowel. Sounds the same verse. For example, the first stanza of fourth verse in the word distance, and on the bank of the distant river. Let us look at the figure of speech with the symbolism. The first symbolism. The poet used the word like red scars to symbolize suffering, oppression which is done to Africa. The third stanza verse 3. This back trembling with red scars. Another figure of speech which is use of imagery. Visual imagery where we see the poet use land, trail represent Africa. Image of taste. The poet used words like the bitter taste of liberty. This reflects the bitter feeling that African warriors had against the colonialists. For instance, the last stanza in the last verse. Another figure of speech, personification. Africa as a continent is given human character, as it seems that the continent speaks like a human being. For example, in the second stanza, the last verse, the person says, Africa, tell me Africa. So let us look at the mood of the poem. The mood of the poem can be sad or sympathetic due to the exploitation, humiliation, oppression, etc. done by colonialists. Another tone of the poet. The tone is bitter. This is due to the fact that the themes tell about the condition of the place Africa. Thanks for listening to me. My name is teacher Kaligodoto Njiga, the teacher of literature in English. Asante sana mpenzi msikilizaji unayefuatilia kazi zangu mbalimbali za uchambuzi wa kazi za fasihi, hususan novel, riwaya, tamthilia pamoja na mashairi. Leo nipo na uchambuzi wa shairi lililoandikwa
na mjukuu wa Kiafrika, lakini yeye amezaliwa nchini Ufaransa. Anaitwa David Mendes Diop. Huyu ni mzalendo mkubwa sana. Wazazi wake, baba zake walizaliwa Afrika, lakini yeye akawa amezaliwa Ufaransa. Wazazi wake walihamia Ufaransa. Yeye amejaribu kuelezea historia kubwa sana kuhusu Afrika, jinsi gani wa Afrika wenzao wanawasaliti wa Afrika na kujiunga upande wa wazungu na kuanza kuwapiga wa Afrika wenzao na damu ikimwagika. Yeye ameandika hili shairi akilenga wa Afrika tuungane kupigania uhuru. Tuwe imara, tuachane masuala ya usaliti. Tuwe imara, nguzo moja. Tuweze kuungana, tuwatoe wa koloni barani Afrika na sisi tuweze kusonga mbele. Ndio maana huyu mwandishi David Mendes Diop amejaribu kuzungumzia maisha, hasasa ya maisha ya Waafrika katika bara lao la Afrika. Na yeye amejaribu akilalamika sana dhidi ya Waafrika ambao wenyewe walikuwa wanafanyishwa kazi kama watumwa, na pia na damu zao zilikuwa zinamwagwa wakizembea kufanya kazi za wakoloni, na mwisho wa siku wanauawa. Ndio yeye amejaribu kuelezea maisha ya Afrika. Yeye huyu mwandishi David Mendes Diop alikuwa hajawahi kuiona Afrika. Alikuwa anasikiliza na kusimuliwa na bibi yake Afrika ilikuwaje. Ndio maana anazidi kutupa story jinsi alivyokuwa anasimuliwa na bibi yake za baba yake kwamba Afrika ni nchi ambayo ni ya watu weusi. Ndio maana akaonyesha, ukisoma ukurasa wa ubeti wa kwanza, ameonyesha akisema Africa my Africa, kwamba Afrika ambayo ndio nchi yangu, ndio bara langu la Afrika. Africa proud warriors in the Central Savannah, kwamba bara la Afrika ambao wapiganaji wenyewe wapo wameungana kwa ajili ya kupigania. Ndio maana mwandishi David Mendes Diop amejaribu kuililia bara lake la Afrika, maana wazazi wake wazaliwa Afrika, na anatuhimiza tuungane kupigania Afrika. Huyu David Mendes amezaliwa mwaka 1927, lakini alifariki mwaka 1960. Hata sisi wa Tanzania tulikuwa bado hatujapata uhuru, na nchi nyingi za Afrika zilikuwa bado hazijapata uhuru, lakini walikuwa kwenye harakati ya kupigania uhuru. Na lengo ya shairi lake aliandika kwa ajili ya kutuhimiza tuwe imara, tuungane, tuwe kitu kimoja ili tuweze kumtoa mkoloni kwenye nchi zetu. Na mwisho wa siku akawa yeye amefariki na ajali ya ndege mwaka 1960. Alifariki pamoja na mke wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza, mpenzi msikilizaji. Usije ukasahau kusubscribe, kulike na kucomment chini ya hii video. Na pia tumejaribu kuangalia dhamira zinazopatikana ndani ya hili shairi. Kuna masuala ya unyanyasaji, na hiyo imeonyeshwa ukisoma, ukiangalia katika ukianza kuangalia ubeti wa pili. Ameonyesha hali ya unyanyasaji ambayo inasema you are beautiful. Na pia tumepata dhamira nyingine ya pili, unity, yani masuala ya umoja, inatakiwa tuungane. Na pia tumepata dhamira nyingine ya tatu, dehumanization, masuala ya unyanyasaji wa binadamu, watu wa Afrika wananyanyaswa. Na pia tumepata dhamira nyingine awareness, yani umakini. Na pia tumepata dhamira sacrifice, masuala ya kujitoa muhanga. Na pia tumepata dhamira nyingine alienation, masuala ya umonyoko, yani watu kunyanyaswa. Na pia tumepata dhamira liberation, sasa kupigania uhuru wetu. Na pia tumejaribu kuangalia miugo ya sauti mbalimbali ambayo inaonyeshwa ndani ya utaalamu wa waandishi wa mashairi. Kuna alliteration zimeonyeshwa ambazo zinajirudia, kwamba hizi ni consonant ambazo zinazojirudia kwenye shairi. Kwa mfano black blood, kwa consonant b black blood, hiyo inaonyesha alliteration. Na pia kuna consonant, masuala ya vokali. Kuna vokali ambazo zenyewe zinajaribu kujirudia, ambapo ukiziangalia na zenyewe ambapo kuna sound a. Na pia kuna masuala ambayo tumezungumza ni assonance. Assonance ni similar vowel sound in the same face, na zenyewe zinajaribu kujionyesha kwa distance ambapo kuna I assonance. Na pia tumeangalia tamadhali za sehemu zimejaribu kujitokeza, kama vile symbolism ambayo inawakilisha kitu kingine. Kwa mfano akatumia neno lady scars ambayo ina symbolize kwamba masuala ya unyanyasaji dhidi ya Waafrika. Na pia kuna lugha ya imagery, ya lugha ya picha ambayo imeonyeshwa. Kuna visual image, kuna image ambayo inaonekana, ambayo yenyewe wanasema kwamba ambayo mti wenyewe, kuna image inatumia mti tree ambayo inawakilisha Afrika. Na pia kuna image ya test ambao watu wanatumia maneno ambao ni bitter taste of liberty, kwamba kuonja uhuru au ukombozi. Na pia kuna
Figure of speech nyingine inaitwa personification, kitu kukaa kikuwakilisha kitu kingine. Kwa mfano Afrika imekaa ikimaanisha watu wa Afrika wenyewe. Na pia tumejaribu kuangalia mood ya poet mwenyewe, kwamba mwandishi alikuwa kwenye hali gani. Tumeona kwamba alikuwa kwenye hali ya majonzi, yani huzuni. Na pia tumeangalia na tone ya mwandishi kwamba ilikuwaje. Tumeona kwamba ilikuwa ni hasira, yani iko uhai. Asanteni sana kwa kunisikiliza mpenzi msikilizaji. Usije ukasahau kusubscribe, kulike na comment chini ya hii video. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Teacher Kaliko Doto Njike, the teacher of literature in English.